Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Skull and Bones, before you buy, πριν το αγοράσεις το Skull and Bones, δες αυτό το βίντεο. Πάμε να δούμε τι λένε οι Game Ranks. Θα σας αφήσω link και στο description και στο chat εννοείται, για να δούμε τι έχουν να πούμε για αυτά. Hey, and we're back with another episode of Before You Buy. That Γεια show σου, we γεια give you σου, some Jake. straight up gameplay and our first impressions of the latest games releasing. Today we're talking about Skull and Bones. This is Ubisoft's online pirate game. Finally Ubisoft Online Pirate Game. out after years of delays. Between the beta, the early access, jumping into some of that, and now here at launch. Παρεμπιπτόντως, έχω παίξει και το beta του Skull and Bones και το early access του Skull and Bones και τώρα παίζω και το κανονικό game, έτσι. We've been playing it, and my first impressions might confirm some of your suspicions. Skull and Bones, to me, doesn't feel like something worth $70. Αυτό. Πρώτη μου εντύπωση είναι ότι δεν ένιωσα ότι αξίζει €70. Για μένα θα έπρεπε να ήταν free to play το παιχνίδι. And a decade of waiting. They've been working on this game for so long. So many people worked on it. And if you were never really excited about this one, I don't think this video will convince you otherwise. But I like pirate games. I always want and advocate for. Αυτό που λέει ο Jake είναι και εγώ τόσα χρόνια, επειδή τον βλέπω και εγώ ασπάζομαι αυτή την αγάπη για τα πειρατικά, γενικά για τους πειρατές και ό,τι έχει να κάνει με πειρατές. Γι' αυτό και ήθελα να πετύχει αυτό το παιχνίδι. More pirate games. We don't have enough of them. So I gave this one a shot. Όντως δεν έχουμε αρκετά πειρατικά παιχνίδια και όποτε βγαίνει κάποιο προσπαθούμε, τραϊχαρντάρουμε και κάνουμε κόπη, μπας και είναι καλό, ρε So φίλε. what Ubisoft made here is a pretty straightforward live service pirate action game. It's designed to keep you grinding and playing and sailing and blasting and paying. And that's it, really. There's always going to be a chunk of gamers that this just isn't the target audience for. Some people don't like live service games. What void does this fill, though? I'd say if you want something different than, I guess, Sea of Thieves, you're looking for maybe like a kind of light, casual pirate ship action game, kind of like a very basic pirate World of Warships, maybe like a really rough, bad comparison, but I'm gonna make it. That's... Ναι, αυτό που λέει, ας πούμε, δεν είναι ούτε καν σαν το Sea of Thieves, ας πούμε. Γιατί στο Sea of Thieves κατεβαίνεις από το πλοίο, έχεις το κρού σου, κάνεις πράγματα. Εδώ μόνο στο πλοίο είσαι. Μπορείς να κατέβεις μόνο σε λιμάνια. Δεν μπορείς να κάνεις, όταν κάνεις επίθεση σε ένα πλοίο, να ανέβεις με τους πειρατές σου και να παλέψετε με τα σπαθιά σας και τα όπλα σας εκεί, όπως έκανε στο Black Flag. Έτσι. What this is. I think it will find an audience because it's not a disaster. I've already found chunks of people online in communities who are into it. You know, I don't want to yuck anyone's yum, but me personally, I haven't enjoyed my time with it. Let me explain why, but at least also break down the... Λέει ότι δεν του άρεσε, δεν πέρασε καλά και μέχρι στιγμής και εγώ δεν περνάω καλά, παιδιά. Είναι πολύ αγκαρία το παιχνίδι για εμένα. Έτσι το νιώθω τουλάχιστον. Gist of what the game is. So you create a character and jump into a large pirate world, kind of representing the Indian Ocean. It's got a good amount of size to it. It feels worthy of exploration. Με παρέα είναι πολύ ωραίο το Sea of Thieves. Ναι, γενικά με παρέα όλα τα games είναι λίγο πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στα αλήθεια, έτσι. Interesting islands. There's definitely kind of like some biome stuff going on. But before all that, you're dumped into the main Assassin's Creed Black Flag ή Rogue. Black Flag, το Rogue δεν μ' άρεσε καθόλου. pirate town or the first settlement, and you're introduced to the main crafting elements of the game. Basically, the core loop. Now, there are tons of quests to be found right around here, from kind of story-centric NPCs to people you can bribe for rumors to a job board you can walk up and take tasks from, a bounty board, and then even when you're sailing, you'll get clued into more mysteries and find treasure maps. It's all overwhelming at first, but also really dull at the same time. To be completely honest with you guys, the first hour or two or even 3 of Skull and Bones nearly bored me to tears. Like, Αυτό, οι πρώτες 3 ώρες ήταν τόσο βαρετές, bro. Insane βαρετές, ρε. Είναι full αγκαρία, ρε. talking to generic NPCs about how to gather resources to craft these items, to then get this, to then craft that, and blah, blah, blah. Like, taking missions, sailing around just to collect more resources. All of it just felt so lifeless and almost cynical. Like, it's like the real-life equivalent of showing up for a job. Να, αυτό το βλέπετε. Μόνο έτσι κατεβαίνεις σε κάτι λιμανάκια και κάνεις χαζομάρες. Δεν έχει ούτε
combat ούτε τίποτα, ρε, χαζό The εντελώς. foreman is like, here you go, do this is what you do, don't ask any questions. Like, I'm fine with crafting and grinding loops, but the game took no time to instill why anything matters, why anything is worth grinding for. Αυτό πολύ ωραίο point. Λέει, δεν με πειράζει, λέει, να έχει κάποιο game, ξέρεις, να grindάρεις για να, ξέρεις, για υλικά, για να crafting, για τέτοια. Αλλά όταν δεν σου δίνει το παιχνίδι ένα γιατί να το κάνω αυτό, ξέρεις, ένα σκοπό, ένα ξεκάθαρο στόχο, εκεί λίγο το χάνεις. Γιατί λες, δεν έχει νόημα αυτό που κάνω. Why X is more Δεν το νιώθεις ότι έχει νόημα. valuable than Y. No, it literally was just like, hey, click on this. Okay, now click on that. Okay, now click on this. Good, right? Okay. It's just to get you into the hamster wheel. Now, if I feel cynical here, yeah, I guess I am. But this is where the game is at its worst. You know, I got no sense of world, character, or place. Να το, αυτό εδώ πέρα που έχει κόβεις ξύλα με αυτό το mini-game, ανοίγεις πόρτες με αυτό το mini-game, οτιδήποτε αυτό το mini-game, το ίδιο mini-game, έτσι, mini βλακία μπορεί να πετύχεις μες στο πράσινο. What's the point? Θα το κάνεις μία, θα το κάνεις δύο, θα το κάνεις 50, θα το κάνεις 400 φορές, μετά θα καταντήσει βαρετό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το κάνεις κάθε φορά όταν θες να μαζέψεις resources. My character that I created is just like this silent, mindless little avatar talking to NPCs. Θα έπρεπε να σε πληρώνει 70 ευρώ με κάτι να παίξεις. That don't really seem to matter too much. There's a lot of presentation, and some of the quest givers do look visually great. There's cool music, but there's no agency to any storytelling or anything. There's some interesting stuff going on with like the different factions behind the scenes, like including the native factions that you'll find out on the islands, but most of it just felt devoid of any life or any excitement, anything interesting. Αυτό του λείπει, μπράβο, του λείπει η ζωντάνια, παιδιά. Αυτό το hype, αυτό πώς το λένε, το νιώθω ότι είμαι πειρατής και είναι αυτή να εξερευνήσω τον κόσμο και να ζήσω ελεύθερος και τέτοια. Αυτό σου λείπει, δηλαδή αυτό που ένιωσες στο Black Flag. Το Black Flag είναι για μένα το καλύτερο pirate game. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο Assassin's Creed game, αλλά είναι το καλύτερο pirate game που έχω παίξει ever και τα έχω παίξει όλα, νομίζω. Δεν ξέρω μου εξηγεί κανένα, εκτός από το Sea of Thieves, το οποίο είναι πολύ καρτουνίστικο για τα δικά μου τα γούστα, έτσι. Αλλά το Black Flag για μένα είναι από τα αγαπημένα μου games γενικά. Είναι πολύ ωραίο. I didn't want to talk to any pirates because they were all just glorified vendors half the time anyway. This is all. Είναι περίεργο γιατί έχει κάτι tech μέσα που είναι top tier. Ποια tech είναι αυτά? All harshened by the fact that, like, credit where credit is due, at least, the outposts, the islands and towns that you land on are full of detail and look really, really cool. Mm-hmm. The main pirate town you start off in, more than the rest, actually feels lively and cool, like a big, messy, shanty pirate city filled with grime and chaos, just like you'd hope. It's a weird contrast to some of the other islands and communities you'll stop at that are beautiful, great designs, sunken ships, haunted caves, beautiful villas, all that, but are like totally empty with maybe like a vendor and one quest giver guy standing around waiting for you. It feels like they're hoping a bunch of players will be milling about here and just filling out the world. I don't know. Anyway, none of this really matters. That's all menus and quests and crafting and inventory screens. What matters the most in this game, the crux of the gameplay, is the sailing and the ship battles. It's almost weirdly arcadey style, more than I expected. Arcadey meaning light, fast, fun, and not realistic. Even with some of the larger ships, Skull and Bones does play very slick, with everything being pretty responsive and easy to use and accessible. Now, like, if you've played Assassin's Creed Black Flag, and I'm trying to be fair by not comparing the game to this, the whole video, I haven't brought it up yet, but for, like, explanation's sake, think of the ship stuff here kind of... Κακός που δεν θέλει να αναφέρει το Black Flag σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί, αν θυμάστε, όταν είχε ανακοινωθεί, το Skull and Bones λένε ότι θα πήρανε τη μάχη του Black Flag, η οποία ήταν εξαιρετική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Η μάχη των πλοίων εννοώ. Αυτό το κομμάτι με τα πλοία. Και θα το κάνανε ξεχωριστό παιχνίδι για να μπορείς να παίξεις με τους φίλους σου και τέτοια. Αυτό ήταν το αρχικό πλάνο. Και άμα πέρανε copy-paste τους μηχανισμούς του Black Flag και το βάζανε εδώ, θα ήταν actually πολύ καλό παιχνίδι. Αρκετά καλό παιχνίδι. Αλλά αυτοί τώρα κάνανε κάποιες αποφάσεις, κάποια πράγματα στο παιχνίδι, τα οποία για μένα δεν βγάζουν νόημα. Δηλαδή να μην μπορείς να κάνεις board στον άλλον,
να μην έχεις σπαθιά, να μην μπορείς να εξερευνήσεις, να μην μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα, να μην έχεις στόλο δικό σου, ας πούμε, να του στέλνεις. Είχε ένα mobile app, ας πούμε, και έστειλε στο στόλο σου για να μαζεύει τέτοιο resources. Δεν ξέρω, δεν βγάζει νόημα. Και τα γραφικά είναι χειρότερα από του Black Flag. Πώς γίνεται αυτό? Kind of like a dumbed down version of Black Flag. And faster... Αν όχι χειρότερα, το art style των γραφικών, ας διορθώσω λίγο αυτό που είπα, είναι χειρότερο από το Black Flag. Το Black Flag είναι πιο ρεαλιστικό art style. And more action oriented. And it can be a good bit of fun. Sailing around is managed by kicking up a couple of speed notches, and you have crew stamina to manage if you want to go really fast, and then you can get like items and things that kind of help with that. Along with that, the wind is something constantly changing here, like near constantly something that you have to worry about and work with and manage more actively than something like in Black Flag or Rogue. There's an easily swappable wide third-person view, a cockpit first-person view from behind the wheel of the ship, and a crow's nest view, which is actually really fun to use sometimes, like when you're scouting for far-off ships. It's very easy to get quickly back into that sailing vibe. You know, you got the sea shanties, you got a cool view, the fog's rolling in or a sun is setting, some birds are following your ship. Αυτό όντως ήταν λίγο satisfying, έτσι. It can be gorgeous and kind of like chill to just sail around and hear, what can we do with a drunken sailor? Like, I've been there before in other games, and it gets me every time. Pirate stuff is just cool, and it does work here. And combat itself is flashy and kind of fast. Now, drawn-out battles can take a while with the big ships, yeah, but it still just feels brisk because aiming, steering, everything is just zippy and responsive. Ships have weak points you can usually target, and you can even use cool little tactics like taking out a ship's sails to slow them down. Also, there's just a cool variety of weapons and cannons and stuff. Some of them are video gamey and a little ridiculous. Like, this is not the most realistic pirate simulator or anything like that. I said it's arcadey, but there are good, satisfying shots and explosions and visual effects like spark and smoke. Damage to other ships doesn't always come off very impressive, though. Like, there is damage, but the impacts aren't always as visually satisfying. And bracing for impact just feels kind of soft. Like, you can do it, you can hold a button when you see the enemies preparing to fire upon you, but it just doesn't feel as good as it does in other games. Even still, with all this, I was surprised how much I like the combat. From smaller ships to medium ships, I was sailing through the seas, targeting and massacring other ships, and just pillaging. And then the drawn-out ship battles with bigger enemies like the wanted bounty targets are pretty cool, surprising, and actually really challenging. I got my ass kicked, and it was good. Dropping stuff, setting stuff on fire, launching mortars, using long guns, short-range, big explosive shots. I had a lot of fun with the weaponry, and the combat was good enough that I finally started to care about crafting a bit because I wanted more ship armor and better cannons. Unfortunately, there's no boarding whatsoever. Αυτό που λέει είναι το εθιστικό κομμάτι στο παιχνίδι, το ότι στην ουσία μαζεύεις τα resources για να κάνεις upgrade το πλοίο σου. Δηλαδή σε πορώνει λίγο να θες καλύτερο armor, να θες καλύτερα όπλα, μεγαλύτερο πλοίο, να κάνεις στην ουσία upgrade το πλοίο σου για να είναι πιο δυνατό, πιο γρήγορο, έτσι, μπορεί να κάνεις και πιο γρήγορο. Αυτό έχει ένα πορωτικό κομμάτι στο τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι όλο το game χάλια προφανώς, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα game που είναι όλο χάλια εκτός από τον Gollum και τον Dark Souls 2. Τι είπα? Πλάκα κάνω. Απλά είναι βασισμένο στο πλοίο, έτσι. Δηλαδή, το focus είναι στο πλοίο. Like there's like a little mini game where you throw hooks to try and get onto the ship to nail that boarding. Και το Forspoken, μπράβο Μαρία. And it's finicky and kind of annoying, but then when you get it, you just get Αυτό που πετάνε τους γάτζους για να πιάσει το πλοίο δουλεύει πολύ χάλια, ρε. Και δεν έχει απλά animation ότι κάνατε board το πλοίο και πήρατε τα πράγματα. Δεν έχει αυτό, το ξαναλέω, το έχω πει 3 φορές. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί να μην έχει να παλέψω με τα σπαθιά, ρε φίλε? Πείτε μου λίγο. Εξηγήστε μου, είμαι υπερβολικός. quick cutscene of people boarding and then you get bonuses. That's it. So many things in this game are relegated to just clicking on something and then something happening, where in many other games you would actually be able to participate in that. You're not parking your ship. You're not launching your ship. You're not boarding enemy ships. It's all just kind of things that just automatically happen for you and just gives you loots and splash screens.
I will say the customization is decent. My one negative, though, the biggest omission is crew customization. You can change their overall looks, but you can't pick your crew or really tweak anything. From what I can see, you also can't customize your first... Fun fact, μπορεί να γελάσει, αλλά εγώ στο Assassin's Creed Odyssey πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μίσησα το τέτοιο, το Valhalla, αλλά στο Odyssey πέρασα πολύ ωραία. Δεν έχει καμία σχέση με Assassin's Creed, για μένα προσωπικά, άποψή μου, αλλά πέρασα πολύ ωραία, σαν video game. First mate who's by your side, who I got sick of after a while, but like everything else... Oh, φάγαμε ρεϊντάρα! Kawaii Demon! Welcome guys! Welcome! Hi! Welcome! Τι κάνετε? Ευχαριστούμε. Ένα shout-out την Kawaii Demon. Ήρθανε οι γλυκούλιδες. Γεια σου, Άντο! Καλησπέρα! Όντιση λίγο καλύτερο πάρει να είχε, θα ήταν καλύτερο. Ισχύει. Συμφωνώ, Μάικ, συμφωνώ. Μπράβο, ρε Στράτονάτο. Unchargeable, πούσε ομορφιά μου! Λοιπόν, Kawaii Demon, καλώς ήρθατε, ψυχούλα μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Για παιδιά, για λίγο ένα shout-out. Όλοι ένα follow την Kawaii Demon και τον Unchargeable. Και Unchargeable κάνει στριμάκια πλέον. Κάνε ένα shout-out, please, Στράτο, Μαρία. Και τον Unchargeable ένα shout-out. Στριμάρει και αυτός. Lemon Tank, welcome, καλώς ήρθες. Lemon Tank 19, welcome. Hi. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, τι κάνατε, πώς περάσατε? Τι παίξατε, League of Legends? Εντάξει, όλοι έχουν λατώματα, τι να κάνουμε. Και για μένα 3 τελευταία δεν είχαν καμία σχέση με τα παλιά Assassins. Ναι ρε μπρο, καμία σχέση. Σκατά. Τι σκατά, τι έβαλες? Το έκανα install. Classic. Μπράβο ρε κουτσουρού, μπράβο. Classic τέτοιο. Classic League of Legends player. Αρκετά, τέλος, φτάνει. Μπράβο ρε κουτσουρού. Κουτσουρού. Αχ, στο μυαλό μου κουτσουρού έχω μόνο. Μπράβο ρε Kawaii. Παίξε. George, πού είναι ο George? Βάλτε να παίξει ρε γαμό την πάτρα. Βάλτε να παίξει ρε Cyberpunk να δει game. Σ' αρέσει το μαλλί έτσι? Έκανα makeover, έβαψα το μαλλί, το κούρεψα. Αμάν, τι έπαθες κουτσουρού? Κόψε το μαλλί και τέτοια. Το έχει το game και δεν το παίζει. Αμάν, Σέκυρο. Θα παίξει Σέκυρο! Μπρο, θα μπω να δω. Θα παίξει Σέκυρο. Σ' αρέσει το μαλλί? Περίμενε. Δείτε μαλλί. Makeover, Mysta. Έτσι. Μαλούρα καινούρια. Το μαλλί ότι καλύτερο. Εσείς ότι καλύτερο. Περιμένετε λίγο να το φτιάξω. Δες πως γυαλίζει. Είναι φρεσκοβαμμένο, φρεσκοκουρεμένο. Δες πως γυαλίζει ρε. Έχω ξαναπαίξει παλιά, αλλά δεν το τελείωσα ποτέ. Το Edge Runners το είδες στο άνιμε? Κουτσουρού, αυτό να δούμε. Να δούμε το Edge Runners. Έχω ξαναπαίξει παλιά, αλλά το τελείωσα. Λατρεύεις το Edge Runners, έτσι? Με yes, ευχαριστώ Georgie, να είσαι καλά φίλε μου. Κάντε το George τέτοιο ρε. Πού είναι οι moderators μου? Θα σας απολύσω τζάμπα δεν σας πληρώνω. Μαλάκες ξέρεις. Κάτσε λίγο, ένα shout-out θα κάνω και στον Unchargeable. Το γλυκούλι μας. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθω Αθήνα, Άντο και George, θέλω καφέ, κανονίστε ρε. Thank you, Ουβου. Κι εγώ θέλω, τι θέλεις? Εσύ τι θέλεις, κουτσουρού? Κάναμε και τους δυο Mysta. Αχ, Start, sorry, δεν το είδα. Με συγχωρείτε, παιδιά μου. Με συγχωρείτε. Δεν το είδα. Σχωρέστε με, παιδιά, σχωρέστε. Οι moderator με που κάνουν bullying, να σε δω. Γιατί θα έρθω Αθήνα, κουτσουρού? Κάναμε και τους δυο. Ευχαριστώ. Ψυχούλης. Μπράβο ρε παιδιά. Εντάξει τότε. Είδες? Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε τώρα παιδιά React. Καλώς ήρθατε το community των παιδιών. Καλώς ήρθατε. Εσύ μας κάνεις bullying. Μαρία, εσύ ειδικά μην μιλάς. Εσύ με κάνεις bullying εδώ και χρόνια. Έτσι. Όταν θα πάω ψυχολόγο θα λέω η Μαρία με κάνει bullying. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Τα λέμε στο επόμενο. Πού πας, φεύγεις? Γεια σου, Ζήση μου. Καλή συνέχεια, φίλε μου.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το Skull and Bones και έχουμε κανένα 2 βιντεάκια ακόμα να δούμε. Και μετά ξεκινάμε Final Fantasy 7 Remake, παιδιά. Συνεχίζουμε βασικά το gameplay. Έτσι. Πάμε! Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εγώ ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό, εσύ μας κάνεις bullying. Α, βία. Α, βία. The ship sails, the ship logos, ship paint, body type, the sail paint, crow's nest decorations, decorative stuff on the front, all of that I think is really fairly detailed and I think it's going to be enough. Αυτό ισχύει. Έχει λεπτομέρεια το πλοίο, τη διακόσμηση του πλοίου, τα όπλα, το πώς φαίνεται. Έχει. For people Πρέπει να ανέβω στη Θεσσαλονίκη και εγώ, κουτσουρού. Από σένα εξαρτάται. Who want to customize their ships. Of course, this all comes with a paid cash shop where the game gives you plenty of options to spend additional money after buying this $70+ game, which I'm never the biggest fan of. There's no pay to win from here, it seems. Like you can't buy more powerful weapons or anything. It's just cosmetics, but yeah. Now, other player interaction is pretty simple. Out on the sea, it's nice to have someone blasting away with you, taking down some fleets or a big ship, but anywhere else, I couldn't really be bothered. Social features on the ground, I didn't really find much of note, really. I think a lot of that comes with the on-foot stuff just not being great. Αυτό. Δηλαδή, αυτό το on-foot, δηλαδή εκτός πλοίου είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός πλοίου. Όλο το gameplay και όλο το game loop είναι... βασίζεται πάνω στο ίδιο το πλοίο. Που λες ρε Mysta, λογικό είναι γιατί είναι πειρατικές μάχες με πλοία. Ναι ρε φίλε, αλλά οι πειρατές δεν ήταν μόνο με πλοία, έτσι. Είχαμε και τις μάχες με τα σπαθιά, με τα όπλα κλπ. Like I said earlier, it felt devoid. Εγώ το βρήκα τόσο άσχημο, απλώς ένα multiplayer με πειρατές είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί περίμεναν Black Flag 2, αλλά είναι πολύ ακριβό γι' αυτό που προσφέρει. Θα το συζητήσουμε στο τέλος. Κάτσε να δούμε το βίντεο και θα σου πω. Life, anything really interesting to it, and that's from a gameplay perspective too. You can kind of run around all like floaty-like and just do emotes. Like occasionally maybe you'll climb a rope. Δεν έχει haki και devil fruit 0 στα 10. Αυτό θα είναι το τελικό μου statement. Ευχαριστώ, Mike. Or a ladder. That's it. Have fun with that. When I'm looking for a pirate game, if it's ship or boat focused, sure. Fair enough. But when you let me park my ship and tease me with being able to run around and customize my pirate up the wazoo, you bet your ass I want to be doing more than just clicking on crafting recipes. This is extremely disappointing. I want to do more on foot. Now, I know you... Ξανά, το ίδιο πράγμα λέμε. Θέλω να κάνω περισσότερα όταν είμαι εκτός πλοίου. Ubisoft was up front about there being no on-foot combat or adventuring or anything. Like, they were transparent there. I knew what I was getting into, but like... Η αλήθεια του Ubisoft, ναι, το έχει πει, ότι δεν έχει τίποτα τέτοια. Even knowing that and accepting that, I still just can't shake the feeling like that there's a big piece of the pie missing here. There's a big, beautiful world here. Some detail and some really fun ship blasting and customizing and, village raiding and pillaging and stuff. But I can't speak to high-level play, though. This is really just first impressions. I can't really judge the end game or... Στο end game όντως δεν έχω ούτε εγώ άποψη, δεν έχω φτάσει. Just some balancing issues I've seen heavily discussed and some valid complaints raised on the subreddit, so be aware of that. But I haven't really seen too much of that or can't talk about that too much because the base game I didn't really find interesting enough to push through. This isn't like a disaster of a game or anything, and it will have some player base, but as you can tell, it's not for me. Still, I think it can get better over time. Now, I'm really tired of saying this about modern games. I feel like I say it with every video, but it doesn't make it any less true here. I mean, I wasn't crazy about Sea of Thieves at launch. I found it cool, but lacking in a lot of spots. Now, Sea of Thieves kicks ass. Maybe the same will be for Skull and Bones, scratching a different itch for people looking for a different type of pirate game. I don't know. That's the optimist in me. I can't help myself. But for anyone less than super hyped about this release, I can't really recommend it right now, especially not for full price. Maybe if you're into pirates, keep an eye on it long term, but for now, that's where I'm at with first impressions. This is a before you buy. You know how this goes. I give you some pros, some cons, and now some personal opinion, and I want to hear yours down in the comments. Όντως, πείτε στα σχόλια τη δικιά σας άποψη. I mean, we got Grumpy Jake today, so let me know if you agree or not. Let's chat about this or just your
let's chat about this, your expectations, and your favorite pirate game. You know, let's bring some positivity. Όντως, ποιο είναι το αγαπημένο σας πειρατικό παιχνίδι με θέμα πειρατές? Για να δω λίγο στο chat και στα σχόλια. Do you have a favorite pirate game? Is it like the Sid Meier classic or something else? Let's talk anything pirates down in the comments, anything Skull and Bones. Ποια and if you like αγαπάμε this video and πειρατές? seeing gameplay and stuff helps you out, clicking the like button is all you gotta do. It really helps us. And if you're new, consider subscribing, maybe hitting that notification bell, because we put out new videos every single day. Ευχαριστούμε, But either way, GameRex. as always, thanks for watching, and we'll see you guys next time. Ευχαριστούμε, Jake. Να είσαι καλά, Λόκο. Εντάξει, τέλεια. Θα αφήσω και εγώ το link τώρα στο chat για να το δείτε κι εσείς με την ησυχία σας αν θέλετε το βίντεο. Να δώσετε, βάλετε ένα like, ξέρω εγώ, να στηρίξουμε τα παιδιά. Συμφώνησα σχεδόν σε όλα, όχι σε ακριβώς σε όλα, δηλαδή λίγο πιο αυστηρός θα ήμουν εγώ με το παιχνίδι. Πιστεύω ότι παραμένω στο point ότι θα έπρεπε να υπάρχει να κατεβαίνεις από το πλοίο, να έχει μάχες πάνω στα πλοία, πλοίο με πλοίο, να κάνεις board το πλοίο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λέξη που λέγεται εξής, που κάνεις επίθεση και ανεβαίνουν και κάνεις με τα σκοινιά και πας στο άλλο πλοίο και παλεύετε με τα σπαθιά, με τα όπλα κλπ. Να κάνεις εξερεύνηση, να έχει δηλαδή στην ουσία έξω από το πλοίο πράγματα να κάνεις. Όχι να πηγαίνεις απλά στη στεριά και να πατάς, πώς το λένε, recipes για να κάνεις upgrade πλοία ή ρούχα ή τέτοια. Για μένα προσωπικά, η τελική μου άποψη είναι ότι αν έπαιρναν το Black Flag, το κομμάτι των πλοίων και το βάζανε copy-paste έτοιμα όπως είναι και το κάνανε multiplayer, θα είχε τεράστια επιτυχία. Σκεφτείτε το. Να μπορείς να κατεβαίνεις, να κολυμπάς, να επιτίθεσαι, να ανεβαίνεις στα άλλα πλοία, να εξερευνείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Πείτε μου και εσείς τη δικιά σας.